5 students? How are you pre-Form 60 students? How are you Form 60 students? How are you PCB students? How are you Pcm students? How are you Cbg students? How are you CBA students? How are you Cbn students? I would like to take this opportunity first of all to give God thanks who has created me in his likeness and image, and I will glorify and give him all the glory. And also I thank God who have given me a gift of teaching, and I'm going to teach you the beauty of advanced chemistry. So, well, this is a good time, and you're warmly welcome into our online school that's called TANZANIA Online Advanced Secondary School. So this is the very wonderful and powerful digital platform where that you can learn and master different subjects of advanced chemistry and the other science subjects, including advanced pure mathematics. How are you, everybody who is watching this fantastic video? My name is Olenjolai. I thank God who have given me a gift of teaching. I have been a local teacher in different advanced secondary schools in Tanzania. I remember that I began to teach just in X-ray tuition center at Arusha, and then later on I've moved in different secondary schools across the country. I've been teaching Mwenge Secondary School, also at Mangombe Secondary School in Mara. I've been teaching Most Technical Secondary School in Kilimanjaro, and then latest I've been teaching at Shaban Robert Secondary School. So I've been gaining a lot of skills, and I thank God who have been teaching me how to teach you in a very simplest and interesting language. So stay connected and stay tuned. How can you access our contents? We are going to teach you by using different digital devices where that we record. We have a live session just like the way that we have right now. We used to prepare digital notes. We used to prepare digital materials that you can access them anytime, anywhere. We say very, most of them are free, and some of them just minimum price. It means that you can access them with almost zero cost. In Tanzania Online Advanced Secondary School, we'll be teaching you by using the new competence-based curriculum and new syllabus for advanced secondary education from 5 to Form 6. We are saving 4 classes: pre-Form 5 students, Form 5 students, pre-Form 6 students, and Form 6 students. So if you're among them, you're warmly welcome. But again, if you're watching this video, you are not an advanced secondary school students, but you are ordinary diploma students who are pursuing science courses in different colleges, then stay connected because the good news is at your hand. In Tanzania, we usually teach our students by using 2 languages, English and Swahili. And when we combine these 2 languages, understanding becomes simple. However, that advanced subjects, all the advanced subjects are universal subjects. For instance, advanced chemistry, advanced physics, this is a universal concept. So even if that you are African students from Kenya, from Rwanda, from Cameroon, from any country across the Africa, or you are global students, stay connected because you'll learn something in our program. We are using YouTube, and we have our official YouTube channel that's called TANZANIA Online A-Level Secondary School in square bracket Olenjolai. Olenjolai. I'm not alone in this wonderful program. I'm together with my beautiful wife. Her name is Madam Nekinyi. She's always helping me to make sure that we deliver very precisely and high accurate contents to the minds of the Tanzanians in all 31 regions. Karibu sana. Tuna group letu kwenye WhatsApp ambalo linaitwa Tanzania Online Education. Manake kuna O-level and A-level students. Namna ya kujiunga kwenye hilo grupu, tutumie ujumbe mfupi kwenye namba 0759745331. Tell your neighbor Olenjolai today has a good news about advanced chemistry. That's the subject that I'm going to teach you and the concept. So I have a good news for you, and remember that the founder and the king of the Tanzania Online Advanced Secondary School is Jesus himself. So he's the Alpha, he's the Omega. He's the owner of this school. Our headmaster is also Jesus Christ. So there's no way out that we can teach you or we can save you without inviting his presence in order to help me to teach you and to help you to understand.
regardless of your faith, regardless of your domination, regardless of your religions. Let us come together and call the living God. There's only one living and most high God. Let us pray. Our Father, whose name we come before your presence, we are your children. We surrender that without you, I cannot teach your students. And I surrender that without you, I cannot deliver what you have put in my heart. And Father, I surrender that without you, all our online students will not understand what you have given us to teach them. Welcome into this session, and welcome to teach the beauty of chemical bonding in a very simplest language by using different techniques. In Jesus' name, amen. Thank you very much for inviting God. God is there and He's ready to save you. So what are the important requirements for you to understand? Number one, the presence of the Lord. You have to make sure always that God is with you during your learning process. Number two, you should have reference books. This is general and inorganic chemistry for advanced secondary school students book. As you see that the cover, it contains what? The general advanced periodic table. Make sure that you have this textbook, and also make sure that you have your exercise book in order to write. Make sure that you have your pencil. We'll be drawing some diagram, and make sure that you have a pen and scientific. In chemical bonding, you don't have any calculation, so scientific calculator is important in advanced chemistry classes, but not in general chemistry, right? Okay, so are you ready? Right now, are you ready? Are you ready to learn about chemical bonding? If you are ready to learn about chemical bonding, then let us get connected into our class. We are in departments of advanced chemistry. We have so many departments in Tanzania online advanced secondary school, and one of the departments is departments of advanced chemistry. And the subject of the day is called advanced chemistry, and the main topic is called the general chemistry. And this we are going to discuss today chapter 2. That's called the chemical bonding. Say chemical bonding. Say chemical bonding. Okay. So the subject that we are going to teach you, the name of the school is called the subject is called the advanced chemistry. Say advanced chemistry. So advanced chemistry, advanced chemistry. And these subjects of advanced chemistry currently we are teaching Form 5, Pre-Form 5, Form 5, and Pre-Form 6 and Form 6. And Form 6 students of the following combination: PCB, PCM students, and then Cbg, okay, Cba, and Cbn. Okay. Then today we are going to learn, the main topic is general chemistry, and we are in chapter 2. So this is chapter 2, ladies and gentlemen, boys and girls, and this chapter 2 is titled as chemical bonding. Our session will be a sessions of 1 hour, only 60 minutes, rather than maybe a sessions of 2 hours and 3 hours in normal or in physical classes. Chemical bonding. That's the second topic that I'm going to teach you today. Say chemical bonding. In the main topic of general chemistry, we have 2 topics. Number 1 is called the atom, or structure of the atom. And the second topic is called the chemical bonding. So I have already taught you the general introductions of the chemical bonding, and here I'm going to teach you in detail about the concept of the chemical bonding as a first subtopic. So, dear students, this is session. Welcome into session 1. So this is session 1. Make sure that you review what we have taught you in session 0. In session 0, we had general introduction of chemical bonding. We have general introductions of advanced chemistry from 5 to Form 6, and also we have general introductions of 40 of general chemistry, where we introduced you general chemistry in that context. So this is session. We have some other schools, online schools. Tuna shule zingine za kwenye mtandao kama shule ya Olevo, tuna shule ya Ufalme wa Mbinguni Uje Tanzania, shule ya kufundisha neno la Mungu, tuna chuo cha kati, na tuna taasisi ambaye inatoa elimu ya chuo kikuu. Kwa hiyo hapa tunakwenda moja kwa moja katika session what? Session 1. Na hii session 1 inaitwa the concept. Inaitwa the concept
The concept of what? Of chemical bonding. The concept of chemical bonding. Hiki ndo kipindi tunachokwenda kufundisha. Tunakwenda kujengea msingi ya nini maana ya chemical bonding. Say chemical bonding. Again, say chemical bonding. So, before I teach about chemical bonding, let me give you the introduction. Say introduction. Introduction. So introduction manake utangulizi. We say that according to, write this note please, according to chemistry researches, according to chemistry researches, there are few elements that exist as single free atom, that exist as the single free atoms. So according to the chemistry research, kulingana na tafiti zinazofanyika za kikemia duniani, zinaonyesha kwamba duniani kuna elementi chache sana ambazo zenyewe zinapatikana wakati zinapochimbwa au zinafanya kazi manake zenyewe zikiwa zinajitegemea. Ndio maana kuita single free atoms. Say single free atom. Say single free atom. Single free atom manake tunasema tuna matter. Remember that in chemistry we have matter, and matter is made up with atoms. And atoms is made up with small subatomic particles. We call them electrons, protons, and the neutrons. Okay? So remember that concept that we have matter, then matter is made by different atoms. And an atom is made by subatomic particles. So that's the concept. So there are few elements exist as what in the periodic table. Remember that in all level we taught you 20 elements, 20 elements in periodic table. But according to the research, we have more than 100 elements. So among those 100 elements, there are only few elements exist as a single free atom. Yani ni elementi chache ambazo zinakuwa, yani manake zinapatikana au zinaweza kufanya kazi zikiwa zenyewe bila kuunganika na elementi nyingine. Okay? Do you understand? Remember that the vision of Tanzania Online Advanced Secondary School is to make sure that we teach our students how we make our students, or we train our students to learn, try, and practice. So, we say that, let me give you examples of single free atom. Mfano wa hizo element ambazo zenyewe zinapatikana kama zilivyo, example of what? Of single free atom. Example of single free atoms are what? Are noble gases. Say noble gases. Say noble gases. Say noble gases. This is the simplest example. When you talk about noble gases, means that these are group 8 element. These are the group 8 element. Elementi za kundi la 8 katika periodic table. Katika periodic nini? Periodic table. Do you remember? Can you mention 3 examples of noble gases? Kwa hiyo tunakuja hapa, tunasema kwamba remember from the periodic table, group 8 elements, you know that is always the last group. When you talk about noble gases, these exist as the single free atoms. So noble gases, hatuziangalie hizi gesi ambazo zenyewe zinapatikana kama zilivyo. Noble gases. So noble gases are, the first one is called nini? Ile ambayo tulikufundisha, helium. Halo, Helena, helium. And what its atomic symbol? It's He. And then the second example of noble gas means helium exists as the single free atom. Kwa helium ikichimbwa au inavyopatikana, manake inapatikana ikiwa yenyewe. They said then the next example of noble gases is called what? Neon. See, chemical symbol is Ne. Then the third example of noble gas
It's called what? Argon. Say argon. So argon. So the chemical symbol of argon is AR. Then the first example of 40 of noble gas is called the krypton. Krypton. Say krypton. And the chemical symbol is capital KR. Then the 50 example of xenon. Xenon of noble gas is called the xenon. This is the chemical symbol. Then the 60 example of noble gas is called the radon. Say radon. So radon, its chemical symbol is Ra. And then we have the 7th example, which is called the orgazon. Orgazon. Another noble gas, the 7th example of noble gas is called the orgazon. And its chemical symbol is Og. So these are the 7 elements in group 8 which exist as a free and single atom. So you will never find that neon exists as a molecule. No, you'll never find. And the reason for these elements to exist as a single atom. So before we discuss about other elements, kabla tujaanza kujadili kuhusiana na elementi zingine, nukuulize hilo swali. Kwa nini noble gases zina exist kama single free atom? Question. This is question number 1. Why noble gas? Ni sifa gani inayofanya noble gas au elements, and why noble gases exist as free atom? Nini ambacho kinachofanya free single atom zenyewe zipatikane kama hizo, wakati elementi ambazo ziko kwenye magrupu mengine hazipatikani katika hali hiyo? Kwa mfano element za group 1, group 2, group 3 zinapatikana katika mfumo wa compound. Nini kinachofanya? The only reasons, peculiar reasons that make noble gases to exist at the single free atom or single free atom is these noble gases in the outermost shell, they have already reached the octet state. Hizi noble gases zote nilizozitaja 7 katika valence yake ya nje tayari ina utajiri wa electrons zinazotakiwa atom ili iwe nayo, wakati zingine atom zingine za magrupu mengine zina umaskini wa nini? Zina umaskini wa electrons katika shell ya nje. Okay? So the reason is we say that so noble gases exist as single free atoms. So noble gases exist as a single free atoms because in their valence shell, they have 8 electrons. 8 electrons, and this in chemistry we say that they are in octet state. Octet state. So they contain 8 electrons. Are we together? So let us see example. For instance, if we write the electronic configuration of helium. So helium, simply we say that its advanced electronic configuration is 1s2. So you see that heliums, it has only a single valence shell and it has full 2 electrons. But other have 8 electrons except helium. So except helium. Or except helium. So electronic configurations of helium, this is the second element. So we say that 1s2.
Electronic states of, let's say, neon. This, it contains 10 electrons. Then we say that we have 1 s square, and then we have what? 1 s square, then we have 2 s square, then we have 2 p6. So 10 electrons. Okay? And for argon we have what? So for argon we have 18 electrons. Can you write the electrons configuration? Kwa unaona kwamba hapa valence shell ya helium ina electrons 2 na ni shell moja. Kwa hiyo imetajirika. Haina umaskini, haihitaji wala haina cha kugawa. Imejitosheleza. Alafu na hapa valence shell yetu inakuwa ni hii hapa. Hii ndio inakuwa valence shell yetu. Ina electrons ngapi? 2 jumlisha 6 ngapi? 8. Tukija kwenye argon tunasema hivi kwamba kwenye argon tunaweza tukaandika manake yenyewe tunasema hivi, tunaweza tukaandika hivi kitaalam kwamba inakuwa na neon, manake inakuwa na electrons 10, alafu zinabaki ngapi? 8. Kwa hiyo 8 tunakuja nasema 3s square. Okay, kwa hiyo itakuwa 12, alafu then we have 3p6. Kwa hii ndo valence shell ya nani? Ya argon. Ina electrons ngapi? 2 jumlisha 6 ni 8. Hiyo ndio sababu pekee inayokuwa inafanya noble gases ziweze kupatikana kama atom zinazojitegemea au zilizojitosheleza. I believe that you have got the concept. So, because there are few elements, only group 8. So it means that other elements in group 1 to group what? In group 1 to group, from group 1 to group, because in advanced chemistry we have group 1A to group 8A. And also we have group 1B to group 8B. So remember that this is group 8, group 8A. Group 8A. We'll teach you in detail in the topic of inorganic chemistry. We have group 1A to group 8A. And we have group 1B to group 8B. However, that group 1B to group 8B, this we call them transition elements. Are we together? We've never discussed about them. But what we've taught you in all level education, we've taught about group 8A. Tumewafundisha sana kuhusiana elements ambazo ziko kwenye group la 8A. Ila huku tunawafundisha pia, manake huku tunakufundisha periodic table ambayo ina group jumla ngapi? Ina group 8 mara 2 16. So here in A level we teach you the periodic table which has 16 groups. So many elements. So again we say that many elements. When you say that many elements, we means that this is from group 1A to group 7A. Okay? Plus ND from group 1B to group 8B. To group 8B. Combine together, so they don't exist as a single free atom. Combine together to form what? To form a compound. Combine together to form a compound or molecule, or crystal, or ion, etc. Are we together? Kwa hiyo elementi zingine zote kuanzia grupu la kwanza A mpaka grupu la 7A, na elementi zote kuanzia grupu la kwanza B mpaka grupu la 8B kama unavyoona hivyo, manake zenyewe zina tabia au zinapatikana zikiwa katika muunganiko na elementi nyingine. Haya, hapa nikupe mfano sababu nimesema nitakufundisha kwa lugha nyepesi na nitakufanya upende chemistry hata kama unachukia. Manake example tunapotafuta sodium chloride au sodium tunaikuta kama sodium chloride. Another example, we can have copper 2 sulfate. Say copper 2 sulfate. So this is another example. So you can find copper as copper 2 sulfate. Okay?
Another example, you can find what? Aluminium oxide, etc. Kwa hizo ni kunaona kwamba tukitafuta sodium hatukuti sodium, nakuta kama sodium chloride. Tukitafuta copper hatukuti kama copper, nakuta kama copper sulfate. Tukitafuta aluminium hatupati kama aluminium, nakuta aluminium oxide. Kwa hiyo hii sio free atoms, ni atom mbili zimeungana. Hapa sodium na chlorine, hapa copper na sulfur na oxygen, hapa aluminium na oxygen. Are we together? Have you understood? So in these introductions, what our focus? Our focus is we like to tell you the reason, and we have been just presenting to you the results from the research, from the chemistry research or researchers that reveals the truth that few elements exist as a single free atom, while many elements exist in form as what? As a combined atom, right? Combined together to form a compound, to form ion, to form molecule, as we discussed, or crystal, etc. I believe that you have understood. Did you understand? If you have any question, don't hesitate to ask by using writing in the comments or maybe in the chat, or you can also ask your questions in our WhatsApp group or in our website that called the Tanzania, www.tanzaniaonlineeducation.com. Kama na maswali, uliza. Na tuko kwa ajili ya kuweza kujibu. Usiogope kuuliza, tunapenda sana wanafunzi wanauliza maswali. Kwa sababu ukiuliza maswali, ndipo tunapoweza kuachilia vipengele vingine muhimu kwako. Sasa, maana yake tunaona kabisa kwamba hizi compound au elementi nyingi katika periodic table ambazo zimegundulika zina tabia ya kuunganika. Basi hapo hicho kitendo ya kuunganika ndipo tunapopata jina la mada hii ya pili ambayo inaitwa nini? Chemical bonding. Kwa hiyo chemical bonding inatokana na kwamba compound nyingi zinaunganika au elementi nyingi zinaunganika ili kutengeneza compound au molecule au ion au crystal. Are we together? So then, dear students, now we have a very important terminology. Before we move on, let us learn about chemical bond. Chemical bond. Before I teach about chemical bonding, let me teach about chemical bond. Say chemical bond. What the meaning of chemical bond? This is question number 2. Pause the video and try to answer this question. What is chemical bond? Nini maana ya bondi ya kikemikali au muunganiko wa kikemikali? What is chemical bonding? Can you try? Pause the video and try, and have your rough exercise book or rough paper so that you can try questions before we solve them together. Thank you for trying. Chemical bonding or chemical bonds. So what are the chemical bonds? Or what is chemical bond? Simply, what is chemical bond? So a chemical bond, say chemical bond, sema tena chemical bond. Leo Kyoto anatakia kuota chemical bond. A chemical bond, this we say that is the strongest electrostatic force. This is the strongest electrostatic force. The strongest electrostatic force of attraction. Holding the atoms of attraction, holding the atoms or ions holding the atoms or ions together in holding the atoms or ions together in a molecule. In a molecule or crystal. In a molecule or crystal. This is the simplest definition of chemical bond. Of chemical bond. What is chemical bond? Well,
Pause the video and write the definition. Thank you for writing. Stop writing. Concentrate now. A chemical bond, say chemical bond. A chemical bond, read after me, is the strongest electrostatic force of attraction existing or holding the atoms or ions together in a molecules or crystal. In other words, a chemical bond is the strongest electrostatic force of attraction between the atoms or ions combined together to form a molecule or a crystal. Can I repeat the second way that you can define? You may say that a chemical bond is the strongest electrostatic force of attraction between atoms or ions combined together to form a molecule or crystal. A molecule or crystal. Kwa chemical bond tunasema nini? Tunasema kwamba ni nguvu ya mvutano ambayo inakuwepo katika zile atoms. Ni nguvu ya mvutano kati ya atom moja na atom nyingine, au ion moja na ion nyingine, zinazounganika pamoja kutengeneza compound au kutengeneza molecule. Molecule manake ni atom mbili zimeunganika pamoja, ndio maana molecule. Na naposema crystal inawakilisha kwamba manake ni compound ya namna tofauti tofauti. Are we together? Kwa hiyo hii ni nguvu ya mvutano. We talked about electrostatic force or electrostatic. We used to teach you electrostatic as a first main topic of advanced physics in Form 5. So we talked about electrostatic. When we say electrostatic, we have electrostatic of what? Electrostatic force. It can be either repulsion force or attraction force. But this is attraction force. Manake ni nguvu ya mvutano. Are we together? Are we together? Then, example of chemical bonds. Some example 40 examples of chemical bonds. So the first example of chemical bonds, we say that, first example of chemical bond, we say that this is the first example of chemical bond, the bond between sodium and the chlorine. So this is called the chemical bond. Chemical bond. Also, a second example of chemical bond, we can have a chemical bonds between aluminium, okay, aluminium, and then aluminium oxide. Aluminium oxide. So aluminium oxide is a bond with one oxygen, and then we have another oxide here. So you have 3 oxide and 3 aluminium. So we can have another aluminium here, and you find that the bonds for oxygen is complete. And then also we have another bond between aluminium and oxygen. So this is another bond. And also we have the bond between aluminium and the oxygen, because we said that aluminium oxide. So we have 3 bonds. So this we call them SOTI. So this bond and this bond. So do you see that? So this bond, this one, and this one, and this one. These are the chemical T. This we call them chemical bonds. I believe that you've understood. And you can also add more examples as well as you can. Naweza pia ukaongeza mifano mingine mingi, lakini umeshaelewa sasa. Kwa hiyo hii ni mifano miwili ya chemical bond. Lakini ngoja nikupe mfano wa tatu, Roho Mtakatifu anasema kuongezea mfano wa tatu ili uelewe tunaposema molecule. Mfano wa tatu ni bond. Mfano wa tatu labda ni oxygen molecule. Hii ni molecule. Kwa hiyo kwenye oxygen molecule manake hapo naona sababu oxygen yenyewe inahitaji electrons 2 na huyu anahitaji electrons 2. Manake anahitaji electrons 2 ili aweze kufikia nini? Octet state. Kwa hiyo hii inaitwa sigma bond. Sigma nini? Sigma chemical bond. Tutasoma huko mbele sigma chemical bond. Alafu na hii hapa inaitwa sigma chemical bond, na hii inaitwa pi chemical bond. Kwa tuna sigma chemical bond na pi chemical bond. Are we together? Those are the 3 examples of 40 of chemical bond.
ninaamini kabisa kwamba dhana ya chemical bond imeshaeleweka. Sasa twende kwenye msamiati wenyewe ambao umebeba topic chemical bonding. Chemical bonding. Say chemical bonding. Na tunakuwa na swali letu la 3 zuri sana ambalo naomba ulijaribu kabla hatujalijibu. What is chemical bonding? Nini maana ya chemical bonding? What is chemical bonding? Okay? What is chemical bonding? Say with me, chemical bonding. What is chemical bonding? So in chemistry, we define chemical bonding as what? So in chemistry, we say that chemical bonding is a so chemical bonding we say that is a interaction. Is interaction. Do you have double R or double what? Is interaction. Interaction between ions, between atoms, or is interaction between ions combined together to form what? To form molecule, combine together to form molecule, or to form what? To form crystal. Form molecule or to form crystal. So chemical bonding is an interaction. Say interaction. Interaction between atoms or interaction between ions. So interaction between atoms or interaction between ions combined together to form a molecule or a crystal. Combined together to form molecule or crystal. That's the simplest definition of chemical bonding. You may also define in another way. Kwa chemical bonding tunasema kwamba hii ni mwingiliano sasa. Ni ile hatua ambapo ion moja inaunganika na ion nyingine kutengeneza compound au kutengeneza crystal au kutengeneza molecule. Na tunaweza kusema pia ni hatua ambayo atom moja inaunganika na atom nyingine ili kutengeneza nini? Crystal au molecule. Hiyo ndo naita nini? Chemical bonding. Tuna chemical bond na chemical bonding. Kwa chemical bonding nasema kwamba is a process. Okay? Kwa unaweza kusema pia chemical bonding sema is a process of combining atoms or ions together to form a molecule. Kwa samba, in other words, you can define that chemical bonding is a process. Kwa huu ni mchakato. Is a process of combining different or same atoms or ions to form what? To form a molecule, or crystal. Form a molecule or crystal. This is the meaning of chemical bonding. Ni hatua ambapo atom au ions za ambazo yani atoms au ions zinazofanana au zisizofanana zinaunganika pamoja kutengeneza compound, kutengeneza kitu ambacho kinaweza sasa kikatumika kwenye maisha ya kila siku. Are we together? Hai, tuangalie example 40 examples of chemical bonding. Hatuone mifano ya nini? Examples of chemical bonding. For example of chemical bonding, this is, we find that the first example, if for instance we take
sodium, we take what? Calcium, and combine with chlorine. Combine with what? Chlorine to form calcium chloride. Kwa hii ni chemical bond, ni process. Kwa hiyo unaona atoms za calcium zitaunganika na atoms za chlorine. Okay, au ions, positive ions ya calcium itaunganika na negative ions za chlorine. Second example, tunasema kwamba iron 2 au iron 2 sulfate. Iron 2 sulfate. Iron ni metal, itapoteza electrons mbili, na sulfate ni non-metal compound. Kwa hiyo huyu atapoteza electrons mbili na huyu atapokea, ili kuweza kutengeneza compound. The third example is we can have silver what? Silver chloride. Silver chloride. Kwa hiyo hii ni mfano wa chemical bonding, ambapo atoms za silver zinaunganika na nini? Zinaunganika na atom za chlorine ili kutengeneza nini? Kutengeneza compound ambayo inaitwa silver chloride. So this is our phone number. Contact us through this phone number. So 0759745331. Kwa hiyo ndo pointi ya msingi. After learning about chemical bonds, single free atoms, and chemical bonding, now, ladies and gentlemen, let us come into a very important question. Why most elements combine together to form a molecule or crystal? So this is question number what? Hili ni swali namba ngapi? Namba 4. We have to know about that first. Why most elements? Kwa nini zile elements zingine ambazo sio noble gas? Most elements, most elements, special from group 1A. So group 1A to group 7A. Group 1A to group 7A. And then we have what? And group 1B to group 8B. 8B. Combine together to form a crystal or molecule. Kwa nini? Kwa nini zijiunge pamoja kutengeneza crystal au molecule? Crystal manake ni ionic compound. Na ni ionic compounds na covalent compound pia ziko humo. Tutaona kadri ambayo unavyoendelea. So can you try? Pause the video and try on your rough paper to give us the reasons why most elements of those groups of almost 15 groups combine together to form a crystal or molecule. According to the chemistry research, there is a common reason. So we say that this is the reason. Most elements combine together
to form what? To form the crystal or molecule. Because so most elements combine together to form crystal or molecules. Because they want to attain. They want to attain what? They want to attain the strong electronic configuration. The strong electronic configuration of noble gases. Strong electronic configuration of noble gases. Noble gases ndizo zinazoonekana kama tulivyoona zina tabia ya kuwa nini? Ya kuwa na strong, kuwa na bond au kuwa na strong electronic configuration. Na usema strong electronic configuration manake shell yake ya nje inakuwa imejaa electrons. Kwa haina electrons ya kutoa wala haina electrons ya kupokea. Na hii strong electronic configuration kwa jina lingine naita octet state. Call it octet state. Say octet state. Octet manake ni octagon. Octagon manake 8. Octet state. Kwa hapa kwenye mabano unaweza kusema kwamba zinataka zifikie octet nini? Octet state. Hizi elements zinatamani zifikie octet nini? Octet state. Nini maana yake? Tunasema kwamba elementi za kundi la kwanza A mpaka kundi la 7A na elementi za kundi la kwanza B mpaka kundi la 8B katika periodic table zina umaskini wa electrons, zinaweza zikawa na umaskini au utajiri wa electrons katika sheli yake ile ya nje ambayo inatakiwa ikamilike, kwa sababu kadri unavyoendelea sheli ya kwanza inatakiwa kuwa na electrons ngapi? Electrons 2. Ndio inakuwa tajiri hapo. Sheli ya pili kama kuna sheli moja kama valence shell. Maana yake valence shell inatakiwa iwe imejaa electrons kama nilivyokuwa nimekueleza kwa nini kwenye noble gases. Kwa mfano tuangalie example. Kwenye kufundisha kwa mfano. So all of these elements in group 1A and group 7A and elements in group 1B to group 7 group 8B, they may be rich or poor, rich or insufficient with of electrons in their valence shell. Kwa maana yake tunasema kwamba zinaweza zikawa na electrons nyingi kwenye valence shell kiasi ambayo inatakiwa igawe, au inaweza ikawa na electrons ikiwa na electrons charge kwenye valence shell inatakiwa igawe, na ikiwa na electrons nyingi inatakiwa ipokee, ambao yani tunaangalia kwamba je, tukiongezea itafika kwenye electrons 8 au itabaki katika electrons zile. Kwa example tuangalie mfano sodium. Chemical symbol yake of sodium, it is Na. So sodium, this is elements found in group 1A, and then its atomic number is 11. So in write its electronic configuration, you can write in this style, because I taught you in atomic structure how to write this. You can write neon, and then so after having neon we have 3S1. Kwa unaona hapa sodium kwenye valence shell yake ana electrons moja tu. Kwa hiyo sodium ana njia mbili ya kufikisha electrons 8 katika valence shell yake. Hii ni electrons moja. Njia ya kwanza anaweza akapoteza ile electrons na hiyo shell ikapotea, akabakiwa na electrons 10. Na njia ya pili anaweza akapokea electrons 7. Ukijumlisha na hii moja zile electrons 8 kwenye hiyo valence shell yake. Kumbuka akipoteza hii electrons moja, valence shell hii inapotea. Anabakia na shell 2. Sawa, ambayo ndani yake shell moja ina electrons 2, shell ile ya ndani inayokaribia nucleus, na shell ya nje itakuwa na electrons 8. Kumbuka electronic configuration ndio kufundisha O level kwa haraka kama umesahau. Kwa hiyo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili, kwa mfano tuchukue chlorine. Tuchukue elements ambazo unazifahamu. Kwa hiyo chlorine tunasema kwamba chlorine
This is 17th elements. The atomic number of chlorine is 17. So its electronic configuration. So we write what? We have neon. Neon contains 10 electrons. 17 minus 10, we get 7. So we are going to have 3s square, 2 electrons. And 7 minus 2, we have what? We have 5. 7 minus 2, we have what? We have 5. So we are going to have 5 electrons in p orbital. In s orbital, we have 2 electrons. So the valence shell, remember this has been a valence shell of what? Of sodium. The valence shells of chlorine, shell ya nje ya chlorine ni hii hapa. How many electrons does it contain? 10 electrons. 7 electrons. Remember that one of the most challenging topic in advanced chemistry form 5 is chemical bonding. That's why I'm teaching you slowly, because I want you to understand and master it. And you have to demonstrate your mastery. Okay, so here we have 7 electrons. So chlorine has 2 options, either to lose all the 7 electrons and this valence shell disappear and remains with the valence shells similar to neon, which contains 8 electrons. Or chlorine may gain 1 electron to make to have what may gain 1 electron in its valence shell to have 80 electrons. Kwa chlorine ina njia mbili. Inaweza ikapoteza hizi electrons 7 au chlorine inaweza ikapokea electrons 1 jumlisha 7 inakuwa 8. Are we together? I believe that you have understood. So that's why that ili hawa watengeneze wafike kwenye octet state, sodium na chlorine, sodium atapoteza electrons yake hii moja, ataileta kwa sababu p orbital ina uwezo, inatakiwa ibebe electrons 6. P orbital, kumbuka nimeshakufundisha kwenye atomic structure. Angalia video za vipindi vilivyopita. P orbital inatakiwa kuwa na electrons ngapi? 6. Kwa hiyo wakishare, kwa hiyo hapa huyu atapoteza, kwa maana yake sodium atapoteza, alafu na huyu chlorine atagain. Kwa hiyo amepoteza electrons 1, shell moja imepotea, ilikuwa na shell 3, shell moja imeondoka. Shell hiyo ipo. Kasa anapopoteza, manake huyu anapokea zinakuwa nazo ngapi? 8. Sasa anapopoteza, nini kinachotokea? Kwamba hizi electrons 8 zitakavyokuwa zinaunganika kwa pamoja, manake huyu sodium ataonekana pia, manake hii shell itapotea, lakini huyu atakuwa amekamilika akiwa na shell 3. Are we together? Stay connected. Ndio maana kuna haja ya kuchora. Chemistry ni somo tamu sana, na chemical bonding ni topic ambayo inasumbua walimu wengi sana na wanafunzi wengi sana, kulingana na utafiti wangu na uzoefu wangu wa kufundisha kwa miaka 16. Are we together? Do you have any question? Una swali lolote mpaka hapo? Tafadhali tafakari, utuulize maswali, kwa sababu tunataka kusonga mbele. Nataka tusonge mbele, nataka kusonga mbele, na nataka uweze kuelewa na uwe mbabe na uwe msaada kwa wanafunzi wengine. Okay, so do you have any question about what you have been discussing? So, if you don't have any question, a good teacher always leave homework to his or her students. Mwalimu mzuri siku zote anayependa wanafunzi wake lazima waachie kazi ya nyumbani. Before we end this session, let me give you homework 1. Homework 1. Say homework 1. So homework 1 is this one. This homework 1 will prepare you about the next session, session 2, question 1. Nasema hivi. Describe 4 kossel-lewis theory of chemical bonding. Kuna wanasayansi wawili ambao walifanya utafiti kuhusiana na jinsi element moja inapounganika na element nyingine kutengeneza crystal au molecule. Na mwisho wa siku wakatengeneza theory 4 ambazo zinazotumika kuunganisha elementi moja na elementi nyingine. Labda elements zinazofanana au elementi ambazo hazifanani. Sasa nataka wewe uelezee
nasema ziko kanuni 4 au iko miongozo 4 rasmi ambayo haikwepeki ya kuweza kuunda compound. Kwa sababu describe for kossel-lewis theory of chemical bonding. Of forming, au tuseme kwamba of forming chemical bond. Chemical bonding. Yes, chemical bonding. Kwa zielezee hizo, alafu tutaweza kuona katika kipindi kinachokuja. Dear students, I would like to say that this is the end of session 1. Firstly, I thank God who have given me a gift of teaching you, and I believe that I have tried my level best to teach you in post language, right? But we'll be improving, and this is the beginning. We'll be actually moving further and further and further and going deeper and deeper and deeper. Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi hii pia kushukuru wewe ambao umekuwa ukitazama ujumbe huu. Kama una maswali kuhusiana na nilichokuwa nimekifundisha, usiache kuuliza katika sehemu ya comment. Endelea pia kufuatilia masomo yetu. Tuko mbashara kila siku saa 2:30 usiku mpaka saa 4 katika shule ya Tanzania Online Advanced Secondary School. Tunafundisha masomo zaidi ya 12 kwa elimu ya sekondari ya ngazi ya juu, kidato cha 5 na kidato cha 6. Wakaribisha wanafunzi wengine, usiwe mchoyo. Na umwambie kabisa kwamba elimu sasa ya A level na elimu ya science na combination zile ngumu kama PCB Pcm, manake na Pcm Pcm Cbg na kadhalika, na combinations zote tunazofahamu labda ambazo ngumu, manake suluhisho lipo kwenye Tanzania Online Advanced Secondary School. Na ingia katika channel yetu ya YouTube, nenda katika tovuti yetu, nenda katika account yetu ya WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Unaweza ukatupata huko tukiwa tunakufundisha na kuendelea kukunoa vizuri ili uwe mbabe katika somo la kemia na masomo mengine. Mkaribisha mwanafunzi mwingine, share kiunganishi au linki ya video hii na video zingine ili uweze kutajirika na kuweza kupokea. Basi napenda pia kusema kwamba somo la chemistry ni somo zuri sana, na umefanya maamuzi mazuri kuchagua kusoma PCB, Pcm, Cbg, Cba na Cbn. Ziko fursa nyingi sana na yako matatizo mengi sana kwenye jamii ya kwetu ya Kitanzania yanahitaji mtu mwenye maarifa nzuri na mwenye ujuzi katika masomo hayo ambayo yanaunda hizo combination 5, na ndani yake kipo somo zuri sana na bora la chemistry. Mimi naitwa Mwalimu Olenjolai na shule yetu ni ya kidigitali na unaweza kaipata na ukasoma mahali popote na muda wote. Tunakufundisha kwa kutumia njia mbalimbali za kidigitali ili kuhakikisha kwamba unapata elimu hii nzuri na uweze kufikia ndoto zako au maono yako ambayo Mungu ameweka ndani yako yanahitaji maarifa ya chemistry. Endelea kutuombea na endelea pia kusimama pamoja na sisi na fanya maamuzi kuwa mwanafunzi wa kudumu katika shule yetu ili uweze kusaidika na uweze kupata habari njema kila siku. Basi tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, tunasema asante kwa kipindi hiki kizuri. Tunakushukuru na kurudishia sifa zote kwa maana wewe ndio umetufundisha. Tunakaribisha katika kipindi kitakachofuata cha pili, kipindi cha 3 cha season 2, tutakapoenda kusoma juu ya kanuni ambazo zinazotumika katika kutengeneza compounds tofauti tofauti. Mungu, ninaombea akili za wanafunzi ambao umenipa ili zipate kwenda kuelewa chemical bonding sasa na siku zote za maisha yao. Mungu atunze watoto wako na wakabidhi mikononi mwako, kuwasaidia na kuwalinda. Amen. Asante. Thank you very much and stay connected. Keep enjoying chemical bonding. It's very interesting, very interesting concept. Na nataka nikuambia kwamba unapoelewa chemical bonding, when you understand chemical bonding, the topic of inorganic chemistry will be simple for you. The topic of physical chemistry will be simple for you. The main topic and longest topic of advanced organic chemistry will be the simplest topic for you to understand. So chemical bonding, it's a foundation of other topics. So stay connected, stay tuned, keep enjoying advanced chemistry now and forever, because you are the great student and I believe that you'll perform very well and you are victorious in advanced chemistry. So stay tuned and enjoy life.